So next part is to study the power and the resistance, right? So what's the relationship between power and the resistance? Like I was saying something that long wear, Sami was saying that it will drop, it will drop or use up many of the energies there, right? There will be power loss, you say the word, very correct word. So power loss is something that is done due to the resistance. Let's say I'm using my laptop, right? And while using the laptop, there is the internal resistances inside the laptop, right? That is the laptop is getting warmer and warmer, right? Why is that? It's getting warmer because it is generating heat energy. Generating heat energy it is because of some of the energy is lost or transformed from electrical to heat energy. Electrical to heat energy ba keno convert? It's because that is a resistance. রাস্তায় যদি জ্যাম লাগে এবং রাস্তা যদি ব্লক থাকে দেখবা মানুষজন উদয় খাজুইরে আলাপ শুরু করে দিচ্ছে। কোন একটা ইস্যু পেলে দেখবা লাইস কে কারে কি বলতেছে, আরে দৌড় ভাই, আবার বলবে আরে ভাবি বলবেন না, কি যে অবস্থা, দেশটা রসাতলে গেল, এই সেই হাবিজাবি, আমার ছেলেটা তো পড়তেই চায় না, সব বাদ, এবার তার ছেলে মেয়ে কি করে কি করে না এসব এই গুণগান, এই দেখবা পড়তেই চায় না আমার শুরু করেছে, রাইট? ইত্যাদি ইত্যাদি। সো ইটস সামথিং দ্যাট টেকস টাইম ফ্রম আস, রাইট? যেখানে ব্যারিয়ার পাই আমরা, আমাদের লাইফ থেকে কিন্তু সময় চলে যায়। It's same like the using the Facebook and the YouTubes, right? Without purpose at Facebook, YouTube scroll korata, it's something like this. Power loss, and you are using your time to use up for nothing, right? You're utilizing time for nothing. So it is not an utilization, right? Anyway, so power and resistance is such that you are using up your power, or there is a power loss due to the resistance, right? তাহলে রেজিস্ট্যান্সের সাথে ডেফিনেটলি পাওয়ার একটা রিলেশনশিপ থাকা উচিত, যেটা দিয়ে আমরা ডিফাইন করতে পারবো that how much power will be lost for a particular resistance and something else, maybe current, or it may be voltage. Why both? Because sometimes we just define power with voltage and resistance, and that is good enough because তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স কে এক্সপ্লেইন করা যায়, দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে একই সেন্টেন্স কে এক্সপ্লেইন করা যায়। I can use 2, I can use 3, it's up to me, right? So এখানেও ব্যাপারটা সেম, P equals to I square R, এটা যেরকম একটা ইকুয়েশন, পাওয়ার ইকুয়েশন, এই পাওয়ার ইকুয়েশনটা আসতেছে অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে? P equals to VI এই ইকুয়েশন থেকে। Let me show it to the screen, আমি pause sharing, stop sharing দিয়ে তোমাদেরকে বোর্ডে দেখাচ্ছি। ইন শর্ট, এটা তোমরা অলরেডি জানো ও লেভেলস থেকে, নাথিং স্পেশাল, রাইট? তো আমি যদি দেখাই যে let's say এই সার্কেলটা মাঝখানে রেখে P is equals to V into I, right? And we know V equals to IR, right or wrong? So I can write IR times VI, right? So that IR comes from the V, right? So it's nothing but the I square R. This is one aspect. On the other hand, I can replace I with something. Let's say I can replace for, right? I can replace for this V equals to I equals to V divided by R. যেখানে আমরা I কে রিপ্লেস করছি কি দিয়ে? V divided by R দিয়ে, right? Then it's nothing but V square divided by V R. So power can be written in two forms, either V square by R or I square R. So এটাই কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে। আমরা যদি আমাদের বইটাকে খেয়াল করি, the equation of the power is, let me turn on the sharing, is here. P equals to I square R and P equals to V square divided by R. So I hope it's clear, right? Let's go forward. Which form of the equation we use in a particular situation depending on the information we have available to us. অর্থাৎ যে ইনফরমেশনটা দেয়া আছে, if it is I and R, we will be calculating the power. If it is V and I, we will be calculating the power. If it equals to I and R, we will still be able to calculate the power, right? So 3 among 2, any 2, VI, IR, VR, will be able to calculate the power of the object or the system. This is illustrated in what example 6a and 6b. And 6a এবং 6b আমাদের যে what example টা আছে কোথায়?
এই যে 6a and b, right? এখানে যে পাওয়ার ইকুয়েশন গুলো রয়েছে, these are all linked with this one, and I don't think you need clarification for this. Number 20, এখানে কিছু ম্যাথস করে দেওয়া আছে, very easy, straightforward. এটা আমি ক্যালকুলেশন করতে চাচ্ছি না because it's easy, and you don't need that calculation because it is such easy, right? Calculating energy. তাহলে এনার্জি আমরা কি বললাম, পাওয়ার ইনটু টাইম। তাহলে দেখো তোমাদেরকে একটা ছোট টাস্ক দিই, পাশে গিয়ে তোমরা এটা করতে পারো। তোমাদের বাসার লাস্ট মান্থের কারেন্ট বিলের কাগজটা খুঁজে বের করো, খুঁজে বের করে দেখবা এখানে কিলোওয়াট আওয়ার রিডিং দ্যাটস পার ইউনিট or the total unit used up, right? Let's say it is 100 unit. 100 unit জন্য let's say the per unit cost is 5 টাকা, or let's say 10 টাকা. Then 100 জন্য the bill is 1000, meter charge, SD charge, এই চার্জ সেই চার্জ, এই চুরি ওই ডাকাতি এই ছিনতাই, এই সব মিলায় ডাকাতি চুরি ছিনতাই মিলে let's say the total amount is 2000, or let's say it is 1200. 200 টাকা তো চুরি আর কিছু না। এনিওয়ে মিটার আমি টাকা দিয়ে কিনছি, তুমি আমার সার্ভিস দিবা, আমি ইলেকট্রিসিটি নেব, তুমি সার্ভিস কেমনে দিয়ে যাবো এটার জন্য কি আমি টাকা দিব? আচ্ছা বুঝলাম, মিটার আমি কিনে নিয়েছি তোমার কাছ থেকে, এটার আবার মিটার চার্জ কি? মিটারের ভাড়া আবার কি জিনিস? আমি কিনে নিয়েছি আমার মিটার, আশ্চর্য কথা। চার্জ দেওয়ার সময় তুমি আমার কাছে মিটারের টাকা নাও নাই, নিছো তো, তাই না? আবার ভাড়া কি? প্রত্যেক মান্থে ভাড়া নিতেছে, চিন্তা করো। এগুলোর হিসাব দেবে না কেমন করতে? ইন্টারেস্ট নেই অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা পাবো আমরা। এনিওয়ে এট দ্য সেম টাইম অ্যাকাউন্টে অনেক গুণাও পাবা, অনেক চুরি, অনেক রাহাজানি, অনেক চিন্তা, অনেক জিনা, অনেক ব্যভিচার, এগুলোর গুণ। দো ইউ ডিডন্ট ডু ইট বিকজ সোসাইটিতে অনেক চুরি চিন্তায় ডাকাতি জেনা ব্যভিচার এগুলো হচ্ছে, ইউ ডিডন্ট এক্সিকিউট দি রুল and it was mandatory on you. Anyway, হ্যাঁ আবু উবাইদা ডিসএগ্রি করতে পারো চাইলে, বাট আমরা এখন এই আলোচনাটাতে যাব। 20, 21, 22 এই কোশ্চেন গুলো সলভ করতে গিয়ে তোমরা কি কেউ কোনো রেজিস্ট্যান্স ফেস করছো, যেটার জন্য আমাদের এখানে কোনো পাওয়ার লস হয়েছিল, বা এখন কোনো পাওয়ার লস করতে হবে, বা বলতে পারো কিছু এনার্জি ইনভেস্ট করতে হবে ফর আ পার্টিকুলার টাইম and there will be some power loss? Do you understand my analogy? Arhan, Nabila এই যে টাকায় আছে তো আছে। Nabila, are we clear, Baba? Did you solve this? No. No. Then we have a power loss here. Power loss means system loss. System loss কি? সহজ একটা কোশ্চেন, ক্লাসে একটা টাইম জুড়ে ডিসকাস করা, which takes my energy, their energy, your energy. Okay, let's start with question number 20. You will understand all of them are very easy. Number 20. Nabila, copy বের করো, take a red pen and write the question number 20. তোমার এখানে question number কত আছে এটা? 25. 20. A calculator is powered by 19. Question number 19 at your updated book. Okay. A calculator is powered by a 3 volts battery. The calculator resistance is 20 kilo ohms. Calculate the power transfer to the calculator. So আমরা এখানে annotation দিয়ে এটাকে show করতেছি. It is not difficult. That's why I'm not going for the okay, that's fine. Annotation না দিয়ে ইয়ার জন্যই করি, screen share stop করে দিয়ে করি। So 3 volts battery, 2 kilo ohms resistance, right? তাহলে দেখো আমার এখানে ব্যাটারি এবং রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা দেয়া আছে, তার মানে কি আমাদের কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে? v square by r, right? v equals to v square divided by r. v ভ্যালু কত দেয়া আছে? 3 square, রেজিস্ট্যান্স কত দেয়া আছে? 20 kilo ohms, 20 kilo ohms, that is 20,000 ohms, right? So if it is the case, let me stop the sharing. 1 by right. So resistance is v power equals to v square by r. They told us to calculate the power, right? And the power is v square by r. V is 3 volts, which is a square, and r is 20,000 ohms, so 20 kilo ohms. So the result is 9 by 20,000. Quick. 0.00045 watts. Just done. 0.0045. Like, try to understand whatever the value is. The thing is, what is the equation?
R equals to V square by R. Why this equation? Why not I square by R? Because we don't know I yet. Rather directly they gave the voltage and the resistance. So we can use directly V square by R equation. If they gave V and I instead, we'll be using V equals to VI. If they give I and R, we'll be using I square R equation instead, right? So here we use V square by R equation, where V is 3 volts and the R is 20 kilo ohms, which is 20,000 ohms, right? So you just make a simple calculation and you get the answer, which is 0.00045, and the unit should be in watts. Clear, Nabila? Yes, sir. হ্যাঁ বাবা, পাওয়ার লসের জন্য পাওয়ার ক্যালকুলেশনের জন্য খেয়াল করো, calculator is powered by this battery. The calculator resistance 20 kilo ohms calculate the power transferred to the calculator. তার মানে কতটুকু পাওয়ার ব্যাটারি থেকে ক্যালকুলেটরে ট্রান্সফার হচ্ছে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সো তুমি বলতে চাচ্ছ I square R, yes it is the power loss, because আমরা কারেন্টের যে ওয়্যারটা আছে এর মধ্যে আমরা এটা যদি কারেন্টটা বের করতে পারি, যদি দেয়া থাকে, এবং রেজিস্ট্যান্সটা যদি বের করে ফেলতে পারি, এটা আমরা লসটা বের করে ফেলতে পারবো এইভাবে। Power loss or power has been used up, you can say, due to the energy use up. Yes, অর্থাৎ power equals to what? Energy by time divided by time, right? অর্থাৎ per second এ কতটুকু এনার্জি এখানে used up হচ্ছে। It can be loss because you don't want it. It can be useful because you want it. Same scenario. একটা ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে তুমি কারেন্ট অ্যাপ্লাই করছো, হিট এনার্জি প্রোডিউস করতেছে। You need that heat energy because you're making the water hot. Why? গোসল করবা শীতের দিন। So it is not the power loss. It is actually the useful power. Do you understand? So power loss is a relative term depending on actually কোন সেটআপটাতে আমি কোন ধরনের এনার্জি পাচ্ছি এবং এটা আমি চাচ্ছি কিনা। So depending on my objective and what I'm getting. Do you understand? Okay. So it is the same. তাহলে আমি এখানে ডিসকাস করছি না। লাস্ট পার্ট, ক্যালকুলেটিং এনার্জি, ভেরি সিম্পল। পাওয়ার যদি হয় এনার্জি যদি হয় পাওয়ার ইনটু টাইম, or power equals to energy divided by time, and power equals to VI, then energy equals to VI into T. That's it. So work done or energy transfer equals to IV into T. একটা ম্যাথস করে আমরা শেষ করব এখানে, খেয়াল করে দেখি। নাম্বার 23 a 12 volts car battery, সবাই আমরা এটা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা সলভ না হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা শেষ হবে না আজকে, ঠিক আছে? সবার অ্যানসার ঠিক হওয়া চাই। A 12 volts car battery can supply a current of 10 amps for 5 hours. Calculate how many joules of energy the battery transfers in this time. Now, here is the equation. Energy transfer equals to I into V into delta T. You have the I, which is 10 amps, right? You have the voltage, which is 12 volts, and the time is 5 hours, which means 5 into 60 seconds. So 300 into 10, 3000 into 12 is 36,000, right? So answer is 36,000 joules. Calculator লাগে না তোদের জন্য, তাই না? আমরা সরাসরি সলভ করলাম না এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। So it is, if it is the case, we are at the end of the chapter. Electric current, potential difference, and resistance. What next is coming for us? No, it's Kirchhoff's law. Kirchhoff's laws. Kirchhoff's law is one of the easiest thing we will be discussing for the chapter electricity, inshallah. But before that, we have end of chapter question left, and I think, trust me, I think we don't need clarification for end of chapter questions. So what I want you to do is, you just go to now question paper ekhona, you just solve all the end of chapter questions and just tell me from the deepest core of your heart, right? Sir, I didn't feel any resistance at all. হ্যাঁ, কিছুটা রেজিস্ট্যান্স ফেস করছো, যেখানে আটকায় যাবা, let me know privately. Sir, এটা আমি পারি না. It may be all the questions. If I see the number of questions are high, then I will be making one class for this. If I see no, you don't need the lecture, only একটা দুইটা student একটা দুইটা questionের problem, then I will be discussing the question to the individuals only, not in class. Are we clear? Yes, sir. Okay, fine.
So the homework will be studying the Kashyap's law and solving the book questions, not the end of chapter questions, the book questions, right? Kashyap's law. Right, for the Kashyap's law. Kashyap has two law, first law, second law. One is the law for the voltage and law for the current. So current law, voltage law bolte paro, যেটাকে আমরা Kashyap's first law বলি current law, and Kashyap's second law is voltage law. একটু সিম্পলি বলে দেই Kashyap's current law, voltage law কি জিনিস। সিম্পলি আমি যতটুকু ইলেকট্রিসিটি দিচ্ছি একটা রাস্তা দিয়ে, এই রাস্তাটা সামনে দিয়ে যদি দুইটা রাস্তায় ডিভাইড হয়ে যায়, দুটো রাস্তাতে যতটুকু কারেন্ট যাবে এই দুটো কারেন্টের যোগফল ইনিশিয়াল কারেন্টের সমান। ইনপুট ইজ ইকুয়ালস টু আউটপুট। এটি Kashyap's কারেন্ট। ভোল্টেজ ল কি, কতটুকু অ্যাপ্লাই করলাম কতটুকু রিসিভ করলাম এই দুটো সমান, শেষ। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট ইজ আ চ্যাপ্টার। সো আই ডোন্ট থিংক এখানে আমাদের কোনো আহামরি প্রবলেম হবে, and I don't think we'll be needing much of the classes regarding this, but এখানে তোমার রেজিস্টার কম্বিনেশন আছে, সিরিজ প্যারালাল, যেটা আমরা অলরেডি ও লেভেলে করে আসছি। তোমার জন্য তুমি ও লেভেলে করো নাই, বিকজ ইউ কেম ফ্রম দি এক্সেল 1, রাইট? যারা কেমব্রিজ থেকে আসছো তারা অলরেডি জানো সিরিজ প্যারালাল কিভাবে কম্বিনেশন করতে হয়। Still it is there. So homework will be studying the whole chapter Kashyap's law and solve the questions, book questions, not the EOC questions. And the homework will be published by one of my supporter of my YouTube channel. Yes, Sami, thank you for already published. Already দিয়ে দিছো? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমি না হুড়াব্বাস দিছে। হুড়াব্বাস বড় সাপোর্টার আমার, যে সে আগে দিছে। Okay, thank you for joining. Let me